All right, ladies and gentlemen, welcome back to our very special edition of the Radio Mtaani special coverage by Power Radio. We are coming to you live and direct at Nakuru County. Yes, indeed, it is County 032. We've been here for over the past 3 days, meeting with human rights defenders, the young people of Nakuru County, to hear them out on some specific issues with the Retire Project, which is rights inclusion and transparency for accountable institutions. And specifically on the third day, which has been today, we have been doing an analysis of the public participation bill of 2025, and my next guest has been sitting in that analysis, and he's going to be unpacking some of the things that have been able to come out of that discussion. But before we get into that, I will allow him to introduce himself, and then we will get right into our conversation. It's good to have you on Power Radio. Karibu sana. Asante. Yes. My name is Ben Karanja. I'm a resident here in Nakuru. I do a lot of things. I'll start with what I do for free. I usually cycle. I'm a cyclist. Yeah. I love, really, it helps me work out and things to do with that. I'm also a salsa dancer. I usually instruct people in salsa dancing. And mainly in the morning hours, I usually do HRD work. I work at Bahati Peace Hub. It's in Bahati. It's a youth group where we usually have young guys come and talk about issues to do with their governance, issues to do with what they need as young people. Yes, that's what I do. That's amazing. That's incredible. Yes. Right. So you were seated during the analysis earlier on the Public Participation Bill 2025. And I want us to go step by step. First of all, what are some of the takeaways from the bill, just from listening in to the plenary discussion that was going on, before we can come to some of its shortcomings and also the recommendations that you were able to submit to the committee? First of all, it's good that right now, it's been 14 years, I think, after the new constitution. It's good that public participation was very integral when it came to formulating our constitution. And almost 14 years later, 16 years later, it's when we are having now a policy about public participation. And I think for me, this is a very great step since we really have to go to what the spirit of the constitution really entailed, which was to involve more people in governance issues and to stop ile netko tunaitaga, was it Article 2, all powers lies to the president. Whatever the president says, that's it. So for me, I think it's a great step. Of course, it comes with its own shortcomings, but it's something that we can work on as we improve on it. What are some of the shortcomings and challenges that you've been able to identify with the Public Participation Bill of 2025? First, I'll start with the basic problem that we have in Kenya. We usually have policies, but the people who implement the policies, or people who are meant to follow up with it, they still continue doing their own things, how they feel. So having a policy, are the people, are the lawmakers going to follow it? Are the people aware of what the policy entails? Or we can have a very good document, but if it's not put into use, it will be vague, or it won't have any meaning. Maybe down into the detail of the policy, we have seen several loopholes. I really love issues to do with budget, and whenever I'm told something, the first thing I attach to it is how much it's going to cost me to have this thing. We have a policy about public participation. We know public participation, ensuring that there is inclusion, ensuring that people's voices are heard, is really expensive. I haven't seen anything which outlines where the finance is going to come from, what they are going to do just to make sure that it's reasonable budget, just to, because it's
attaining information. So for me, that's a very big loophole that I've discovered in the policy. At least let it entail where the finance, how much it's going to cost, is there audit which is going to happen. And maybe my second issue was on the threshold. We can come have a conversation and call it a day. Does it entail a good public participation? What are the threshold to having a very proper public participation? Right. There was a governor in Makueni. He is said to be the best practice when it came to public participation issues. Information really came from the bottom, and he ensured that the communication channels didn't have any barrier. In previous, we have attended several public participations. There are some loopholes that we have seen. You can go with a memorandum. How do you ensure that it has been received? How do you ensure that it has been read? How do you ensure that they'll pick feedback from your memorandum and apply in the bill? How do you ensure that there's feedback mechanism to what you recommended? Now you feel comfortable knowing that you can write 5 memorandums. If we don't see any feedback or any input to what you had written, we won't write the 6th one. Right. Yes. Right. And you also mentioned that you are a human rights defender, HRD, otherwise known as. And I wonder whether you were able to see in the policy the HRD protection or any capture of HRDs. Do you think that this bill has been able to capture the state of HRDs in any way? And why is it so important for us to be able to even have clauses that specifically deal with the inclusion of HRDs and how they are supposed to further facilitate public participation in the country? That's a very important factor that you have mentioned, and I will say without benefit of doubt that most of the public participation venues are usually attended by HRDs. I don't know if it's by design or by system itself, because you find them, most of the HRDs are not totally employed somewhere, and they are so passionate about whatever is going on in their country, so they usually find time and do due diligence when it comes to public participation. So what can be done different to increase the target group for the public participation? And during the post-election violence, we all discover that there is freedom at speech, but after speech there is no longer that freedom. You might end up coming up with maybe recommendation which maybe don't align to your politician, or someone can feel umeninyima kazi. Maybe the recommendation was targeting a certain developer or someone was benefiting out of that, and the community felt it's not good. You as an HRD, you are the one who presented the memorandum and everything, so sometimes you are usually targeted. And in the bill we haven't seen special kind of can you present memorandum as tuseme kama John Doe, just to protect your interest and it be taken seriously. Is there protection after the public participation, you as an HRD? Because mostly you are the one who is going to be targeted. In public participation there are goons who are usually used by politicians to go and maybe support whatever they are championing, something like that. You are coming to represent the issues of the community. How are you protected? Yes. So you mentioned that you are largely involved with the Bahati Hub youth group, and in our earlier conversations you stated that you're very passionate about youth participation, especially in civic engagement. So when you look at the public participation bill, how do you think, or what are some of the barriers that you've been able to identify, because you're a person who works a lot with young people, and especially in Nakuru County? What are some of the specific barriers that inhibit young people to participate civically, and how can we ensure that when even thinking about public participation, that we are mainstreaming young people into these civic processes? Maybe I can mention but a few.
One is the time they usually communicate. What time do young people are young people available, and who is available at that specific time? You find that most of the young people are either engaged, employed, in school, or somehow wako kwa informal settlement ama kwa informal works. Yeah, so when's the best time? When I set the dates for the public participation, that I can get this person to attend the public participation. Secondly is access to information. Does the information reach the young people about like this public participation bill? How many young people have accessed it, and how many people can say have the capacity to go through it? Thirdly, I can mention about civic education. Most of us don't have that initiative or that perspective that this involves us. So mara mingi tunaachiaga public participation watu wazee. Yeah. So do you have we been informed enough to know that it's important for us to go there? The only people who are readily available are goons, because they are goons for hire. Right. So watapewa kakitu, watapitishwa kwa bar, waende wako skills maybe. But what about someone who has maybe a real input? Have they been targeted? Have they been factored in? Your thought process to ensure that this guy mwenye ako na input kwa public, kwa tuseme this particular finance bill or it's a bill something, anaweza kakuwa hapo. Yes. As we wrap up today, if you are to be asked what would make public participation efficient and effective in Kenya, what are the 2 points you would give? Maybe to stop making it look like a rubber stamp. Rather than you can be taking continuously input of people on matters, make it more continuous, make it more simplify it more, because right now it feels like zimetoka, wacha tungangane nayo tuone ni nini tutaweza. Let it be more continuous, more involvement. There is a way that you can keep on collecting data and information which will help you in terms of decision making. So if it's something which it's not just one day event, it can be something more like in an year. Something kila siku kuna kitu tu inatangazwa, people are being involved, people are being educated continuously. It will be much effective. Thank you so much, Benito, for the work that you're doing. So and I hope it catches on all over the nation and beyond. Thank you for speaking to us on Power Radio. Asante sana. Right. That has been my time with Mr. Benito there. Very passionate about youth participation in civic engagement. We get into a short break. When we come back with our next conversation. Do keep it Power Radio. This is a special edition of Radio Mtaani, coming to you live from Nakuru County. Kusema kweli bado na kuhata, and on the daily bado na kufata. Kosa sio hoja zaidi ya kukupenda, vipi nikatupa ndoto tulizoziota. Uliniwasha nare enzi zetu za kupare, kwa mvinyo na makale, magizani hadi ngware, nikijifanya daktari wa mabinti wale wenye shepu za hatari, nikapotelea ndani. Ila mwambie nampenda, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona mwambie nampenda, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona roho sawa na mabua. I can't help but miss you every morning.
vile unapendeza. Kama ningeweza jua yepi ya kutarajia, nisingejipata mashakani kwa niliyoyatenda. Ninayempenda ni wewe, hakuna mwingine wa kubadili penzi. Ningependa tuelewane, kiburi kisinikosanishe nawe. Uliniwasha pale na sikushika nare, ukanisema kwa jirani kwamba mimi kisirane. Aibu za hadharani, vile penzi hatari, njoo unipe amani kama hapo zamani. Mwambie nampenda, oh yeah, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona mwambie nampenda. Right, welcome back, ladies and gentlemen. My name is still Anne Wanyweke, and I'm very, very delighted that you could join us today. Guess what? We are coming to you live from Nakuru County. Yes, indeed, it's county number 32, and we are here for our Radio Mtaani special edition, where we bring a radio to the people and the community to the radio. And now I'm joined by my next guest, and I'm going to allow her to introduce herself, and I'll tell you what our next conversation is going to be about. It's really good to have you on Power Radio. Kindly introduce yourself and tell us just a little bit about the work that you do. Thank you so much. My name is Florence Mwangi. I work for an organization called Grassroots Women Development Agenda, where we advocate for a girl child. We work in 2 counties, that is Baringo and Nakuru County. Yes, that's our focus area. Amazing. And so you in your empowerment and development of women agenda, one group that is usually very marginalized is the group of domestic workers, and you've made it your business to ensure that they are empowered, whether it be by their civic inclusion, whether it be in the governance space inclusion. So talk to us a little bit about how did you arrive at thinking about bringing them to be part of the conversation, and what have you seen to be the biggest transformational part of their journey, even as you deal with these domestic workers? Thank you so much for that question. In the reign of my duty, I've been interacting more with women and young girls, and most of these women or young girls, you find them, most of them are domestic worker, and so as they are sharing their challenges, most of them, they were telling us how they have been harassed by their bosses, and I want to thank one organization called Youth Alive Kenya, whereby they brought their project in Nakuru called Time to Care, where they are focusing more on domestic worker. And one thing, we have 5 other we talk when we go advocating for domestic worker, but I would just want to talk about 2: recognize and represent. And I'm happy today, Power Radio, that you have been talking of representation, especially on public participation. So when we say of recognize, what do we mean? We have come to realize that domestic work, they are not recognized anywhere. Like we just take them for granted. As long as they are working for us at home, like we don't appreciate them. Like we don't acknowledge like domestic work is just like any work that you are doing there at Power Radio, or any work I'm doing there at Grassroots Women Development Agenda. And so this is one thing that you have been fighting for them, like we want them to be recognized, not only by us or by the society, but also by the government. Secondly, because we have been engaging this domestic worker, when we talk of representation, what do we mean when represent? Because I've said like we have 5 vowels, but I want to talk about the first and the last. Recognize and represent. So when we talk of representation, because we have done a research in Nakuru, and we have seen in most of these households, we have domestic workers. Whether it's a border or it's a day bag, we have domestic workers, and their data, it's
it's large, we have a large data of domestic work statistic data, and we discovered that anytime we have public participation, we don't have people who are going to represent them, like people who can go, if they can meet together, people who can represent them there at the public participation, maybe come with a memorandum like this is what we want as domestic worker to this is what we want the government to do for us as domestic worker. So one thing is that you have been advocating them to be represented, and sometimes we also join them with union, like we had Kudhiha. There's another one that has come, it's called CTDT here in Nakuru. So we link them with those organizations, whereby we even train them about budget, because we also discover that most of these domestic workers, they are not given time or that chance even to attend for those budget making processes. So they cannot even defend themselves. You find someone is doing a house that has 2 families, like I'll talk of Asian, maybe someone can employ, wacha niongee na Kiswahili, because most of the domestic worker tukiongesha, na nimesikia umesema radio mtaani, we go pale locally. So unapata pale mtu ameandikwa na Mhindi na ameandikiwa, umeambiwa kuja kazi fanyia mtu mmoja, but unapata ile nyumba iko na watu wawili ama wa Sudanese. So ule mtu unapata na nyanyaso analipo 3,000, ataenda wapi? Ajui. Mtu ameenda amevunja sahani leo, kesho amevutwa kazi. Na maybe huyu mtu umemtoa all day because they like kutoa watu mashamba. Umemvuta kazi, umemwambia kazi yako imekatikia hapa. Huyu mtu ajui ana any other relative, ajui ataenda wapi. So we have been holding domestic worker very closely in case they need justice. Like we have something we have formed in Nakuru called COP, Community of Practice. It's a different people coming from different organizations. So unataka justice, pale kwa Community of Practice, we have people who are doing, like you had someone saying kituo cha sheria, you had Steven saying that he work at Rigo Aid Services. So anytime tunapata this domestic worker na amedhurumiwa, because even they are unapata wako na nini GBV nafanyika, and we are not only talking of women, we also even have men who are working as domestic workers. Napata ule ameambiwa kuja pale unichungie nyumba. So anytime like unataka justice na umefanyo, where do you go? And that's why we train them, know you are right. We train them on budget process. We train them, like we encourage them. There's this public participation coming up. Can you even come up with something and go represent there as domestic workers? Wow. Yes. Well, I love that. When I think about the area of collaboration and partnerships, clearly they are domestic workers, they are under someone, a boss, maybe kuna bosi ama tajiri wake na haezi manage come kwa hizi forums kama hajapewa ruhusa. So how do you go about talking to even their employers to actually see the essence of their domestic workers being able to come to be part of these forums? And how has it been? I can only imagine it hasn't necessarily been an easy task to get an employer to release their domestic workers to come for such initiatives. Thank you so much for that question. Actually, what we are doing as Community of Practice in Nakuru, advocating for domestic worker, so we get this training. Na tunaenda baka pale machine, not only on the hotels, we go at the community level. We train domestic worker, and sometimes we even bring them together with their bosses, because we want the bosses to listen to the other side of domestic worker, and also pia tunataka domestic worker wasikie ile side ya ule mwajiriwa wake. So sometimes we also bring those bosses, like we call them employers, we bring them on board, and sometimes we even end up putting them in one room with their domestic workers. How transformational has it been? Is there maybe a particular story of a domestic worker that you took and you took in and empowered them with this literacy, and now they are perhaps more empowered, perhaps they are doing the same with within their communities? Talk to us a little bit about that. Yes, thank you so much again for that question. Of course, we have champion for budget toward domestic worker. In our Community of Practice, we have a budget champion, and I'm glad that in today's conversation we also had some in our area training, and they took this they take this domestic worker, they train the domestic worker on their budget processes, like if something to do with memo, how you're supposed to go about it. So we have success story, like people who we have trained, people who never knew that there is even something that called budget. There is those budget process.
people who even never knew there's something called like public participation because they are not exposed. Unapata ule apati baka time ya kuona news, so apati time ya kusoma gazeti, mdosi wake akimwona kwa simu, wewe unapoteza kazi. Like ule mdosi wake ataka tu kumwona, she or he is very busy on their phone, so they don't have that information. And you're lucky that you are able to reach a large number of those domestic worker, and they have been trained on budget, and soon they are becoming our budget champion, whereby they are reaching to other domestic workers. Na wanawaambia that kuna kitu inaitwa budget processes, kuna kitu inaitwa public participation. So ukaweza kwamba mdosi wako ruhusa, tunawezaenda kuattend, but kitu moja tumewaambia is that can you have a group of domestic worker? We just don't want to get one domestic worker from here, another one from there. We want them to be, like we said, it's all about numbers. It's all about numbers. So the more wako wengi wanashikana, the more wako na voice. And the more kama sasa wanasema tunalipwa pesa kidogo, tunadhurumiwa aje. If they want to represent this case, at least wanaweza kuja na hiyo sauti. Like the way as the HLDs, tunakuwa na ungamano. Tukisikia mmoja wetu ameshikwa, we are all over there, like in the next 2 minutes we are there. So even us, we have encouraged those domestic worker. Can you come together? Like mmoja wenu akidhulumiwa, ama tukisikia mmoja wenu anataka justice, mnawezaenda pale, ama pia mnaweza tuletea hiyo kesi na tuweze kupelekesha wengine ndio ifike mbele. So yes, we have that success story. We have also trained them on saving. It's not all about ukipatiwa pesa, maybe umetumia kwa M-Pesa ama umepewa pesa zako na umetumia. So we have also linked them with some offices actually from the government, because in the community of Plaques we have people from KNCCI. So we link up with them. For now we have a group that is registered and they have a certificate. So pesa zao pia wanaweza generate pale, wanaweza kujinua kama domestic worker. Wow. Yeah, so we have success story. I love that. Is this work only happening in Nakuru County, or do you plan on, you said Nakuru and Baringo, are there plans to expand to other counties perhaps? Thank you so much. Through Youth Alive, for now we are in 4 counties. We are in Kiambu, we're in Nairobi, Mombasa and Nakuru. So it's in 4 counties, and we are expecting that it will even go beyond the 4 counties. Maybe we go to Kisumu, maybe actually even we go to those side of Western, because most of the domestic worker with our research tumepata wanatoka huko Western. So can we even go pia tuambie mambo ya civic education, like this you are right, unastahili kulipwa, because kuna ile minimum wage inastahili kulipwa, na ule mwingine pale ametoka juu ya shida kule nyumbani na juu like ni light yangu kulipo hii, ama kitu makosa saizi naweza angusha simu pasuke kimakosa, but nipate ule mwajili wangu ananidhuma ama anataka kuniviolate. So light zako ni aje? Mbona umenifukuza kazi saizi ni saa 5 ya usiku and want me to travel the way from Western? So yes, we are hoping that this one even will extend to the Western side, because most of those people who are being abused wametoka, ama most of these domestic kwa kwenye tunapata kwa nyumba, most of them they are coming from the Western side. How do you deal with the issue of cultural beliefs and societal attitudes towards domestic workers? You know how society behaves towards them. They tend to be very dehumanized and undignified. So by the time you're even looking at them as a person who actually needs to be taken through classes of maybe budgeting and governance issues, I think you have definitely jumped a leap. So how do you deal with the people in the communities that don't necessarily have very progressive sets of attitudes and beliefs in how they see and view domestic workers? Like I said, sometimes we have training of employers, and for us, human rights defender, it doesn't matter which right you're advocating, as long as it's anything to do with human right, you advocate. So tunawaambiaga pale, usiangalie ule mtu like unamweka chini. Remember, there is someone you're trusting with your life. Ule mtu bako unamtrust na mtoto wako mdogo akupikie. So do not diminish this person. Just take this person kama mtu ule mwingine, because we have even domestic worker wenye wamezoma, they have papers, but maybe they have not gotten that opportunity ya kwenda kupata a white collar job, because even most of us when you employ, we are people who are maybe we are doing white collar job. But now what we are
are trying to tell the community, kindly recognize this domestic worker, take them as human being, take them as your sister and brothers, do not mistreat them, just recognize their work, appreciate their work. Vile pale unazataka kupatio heshima zako na your dignity at your office, also know hiyo ni ofisi ya huyu mtu. So do not just diminish this person because anakuoshea nguo, anakupikia, utamkemea, umeonyesha mtoto wako kumdharau. No, remember this is his or her office. So we try to tell the community, kindly recognize and appreciate the work they do. Recognize and represent. Yeah, exactly. Amazing. Your parting shot or closing remarks? My parting shot is that we want this domestic worker to be risen. We want them to be represented. And I'll tell all the employers, can they also give them that opportunity to attend to this public participation so that they can also air out their voices. Wow. Yes. Florence Mwangi, thank you so much. First, for the work that you're doing. I mean, it must be said and it must be emphasized that it's a very important part of society that you guys are putting in the effort and the work to ensure that we have an empowered domestic workforce. So thank you so much for the work that you're doing, and thank you for speaking to us on Power Radio. Asante. Yes, that has been our time with Miss Florence Mwangi there on the representation, recognition and overall empowerment and development of domestic workers, because each and every one of us deserves to be included and be part of the conversation. I will get into a short music break. When we come back, my final conversation of our Radio Mtaani Nakuru edition coming up. So stay tuned. Protected me from the evil acts, God who delivered me. You cut me from sins and the ways of the darkness, put me from sin, oh Lord. Jesus, me love no one but you, and I know your love will make me cool. Said I know me never run from you, got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you, and I know your love will make me cool. Said I know me never run from you, got some reasons to worship you. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani. So me no rabadaba, me no lipi, me no want the bad man people getting on me soul. No got to stand tall to the word and show them who me serving. Wanna give me strength that make me feel survive. Me no rabadaba, me no lipi, me no want the bad man people getting on me soul. No got to stand tall to the word and show them who me serving. They wanna give me strength that make me feel survive. Jesus, me love no one but you, and I know your love will make me cool. Said I know me never run from you, got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you, and I know your love will make me cool. Said I know me never run from you, got some reasons to worship you. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani. Abantu bayingotho bayinyonzo chimwana kwansore banga bobale iselano sandanga natamani sona bulamu bule bobale itabidi nirudingo habalisha uri kijana, please don't go. Kama ningemsikiza baba singetamani kula na nguruwe hivyo. Abantu bayingotho bayinyonzo chimwana kwansore banga bobale iselano sandanga natamani sona bulamu bule bobale itabidi nirudingo habalisha uri kijana, please don't go. Kama ningemsikiza baba singetamani kula na nguruwe hivyo. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Najua nilikosea sana, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani. Na tena nilipotea sasa, narudi nyumbani.
you say me come back to you. Tell me you say me coming home back to you. Tell you that me coming to you. Tell me you say me coming home back to you. Tell you that me coming to you. Tell me you say me coming home back to you. Tell you that me coming to you. I'm coming to you. I'm coming to you. To you. All right, ladies and gentlemen, welcome back to our last or final interview of the day. This has been Radio Mtaani, courtesy of Ritai Nakuru edition. My name is Anne Wanyuike, and I am joined by my next guest, and I'm going to allow him to introduce himself. Asante sana kwa kutujoin hapa Power Radio. Jitambulishe. Mimi kwa majina wananiita Muriso Tieno. Mimi ni natoka Nakuru County na Nakuru Town East, Biashara Ward na Bondeni location, Baharini sub location. Mimi ni chairman wa Resident Association, Biashara Ward Resident Association, na pia katika sub county zote mbili tuko na resident associations ya Nakuru Town West and East ambayo iko chini ya ward 11, na mimi ni acting chairman wa sub county zote mbili kama chairman wa resident association, na tuna deal na mambo ya budget ya county, mambo ya accountability na mambo zingine za miradi. Pia mimi ni male champion. Nimekuwa trained kuhusisha wanaume vita dhidi ya kijinsia, ili wanaume waweze kuhusika zaidi, na huwa ninakuwa na mabaraza nao mara kwa mara, naongea nao watu wa pikipiki, naongea na vijana, na pia saa zingine huwa napata opportunity kwenda katika local radios kuelimisha kuheshimu mtoto wa kike, kuheshimu dada yake, kuheshimu mke bila kudhulumu mtu yote, mwanamke ama msichana, na pia wasiingilie tendo la ndoa, wasiingize wasichana katika tendo la ndoa ya mapema kabla bado hajakuwa. Na hiyo ndio kazi yangu katika hiyo male champion, na mimi pia ni human right defender ambayo tunatetea haki ya kibinadamu. Kwa hivyo katika Nakuru kile kitu tume zaidi ni mambo ya budget, na pia naweza shukuru sana Power 254 wakati wenye walikuja na program ya hii ya Ritai karibu mwaka 3 iliyopita. Wali target vijana, na walipo target vijana tulifurahia zaidi kwa sababu tuliweza kuleta vijana on board. Mara mingi vijana huwa washughuliki sana na mambo ya budget, public participation, na waendi kufuatilia budget, na sisi tunasemaga salamu yetu inakuwa moja: kila siku ni siku ya budget, kila mtu ni budget, kila sekunde ni budget. Hata saa hizi venye tuko na wewe hapa, kuna shughuli inaendelea katika budget, iwe katika county ama iwe katika national. Kwa hivyo walipokuja na hii program ya Ritai, walitarget vijana, na sio vijana tu, bali walitarget vijana ambayo wanatoka katika slums area, na ambayo katika Nakuru tuko na ward kama 2 ambayo vijana walitrainiwa. Tuko na Biashara Ward ambayo iko na slum ambayo inaitwa Bondeni, Manyani, Canyon ambayo iko katika area hiyo, na tuko na Kaptembo Ward ambayo pia ni kama slums ambayo hao vijana walitrainiwa ndio waweze kuelewa mambo ya budget na waweze kupush katika maendeleo katika area zao. Unaweza kumbuka slums zinakuwa na mamitaro yenye haifai, manini yenye haifanyi, na utakuta kwamba wale ma MC ambayo wamechaguliwa
mara mingi huwa wana target mali ambapo kura itatoka mingi. Na slums utakuta kwamba kuna vijana na kuna watu ambaye wengi wao vijana walikuwa hawajajiandikisha kama wapiga kura na wengine hawana ID. Kwa hivyo watapuuzwa tu na mambo ya budget yao. Wale atatarget sehemu ambaye anaweza pata kura kama soko, mali kama hiyo. Lakini tangu project ya Ritai kuje na Power 254 wamewatrain hao vijana, na sasa public participation wanashiriki, wanajua kuandika memorandum, sisi tukiwafanya backup, na wanajua pia kufanya mambo ya follow up, mambo ya budget. Kwa hivyo huyo ndiye mimi katika hapa. Na katika mambo ya health mimi ni former CHP ambayo nilianza nikiwa CHW ikakuja CHV, lakini nikaona ya kwamba hapana, wacha ni graduate kidogo nikuje CHC. CHC maana yake ni Community Health Committee ambayo wale CHPs waiko chini yetu. Tunaandaa mambo ya mabaraza mingi, vitu kama hizo. Wow. Yes. Na ningependa kusikia kutoka kwako umuhimu wa miradi kama hivyo Ritai ni gani, especially ukizingatia mambo ya community engagement, civic education, as well as youth inclusion. Umeona imeweza kuchangia aje kwa hayo maswala ukizingatia hii mradi ya Ritai, na pia your involvement na community imekuwa gani? Kupitia hii project ya Ritai ina umuhimu zaidi. Hii inchi ni ya vijana na wali target vijana, wakaweka wazee kidogo ili kuwasaidia hawa vijana, na ina umuhimu zaidi kwa sababu ili elimisha au vijana umuhimu ya kushiriki katika budget ya inchi, umuhimu ya kufuatilia pesa za inchi, kwa sababu hizo pesa ambayo wanafuatilia ni pesa zao ambayo wametaksiwa, na ni pesa za mama zao, ni pesa ya nyanya zao ambayo wanatoa tax. Lazima wajue hii pesa ambayo huwa wanachangia katika unajua kwa nyumbani tunakuwa na karimo. Karimo ni ile mkebe umetoboa, unatupaka kashilingi, unatupa kasumuni. Ikifika siku ya Desemba unakata karimo, unamwaga, unajua yuko na pesa ngapi. Katika inchi hii tax ambayo tunatolewa kidogo kidogo tunaweka katika karimo yetu ya inchi. Tunapoweka hapo tunataka kujua okay, wakati ambapo hii pesa inagawanwa kwa county, wakati ambapo hii pesa inakuja paka kwa level ya ward, wakati ambapo inakuja paka kwa level ya zile vijiji, inatumika aje? Katika mashule zetu tuko na madarasa za chekechea kama ni pesa ya county, kwa sababu county imesimamia chekechea, vocational training centers, hizo mambo za mitaro, mataa, kwa mambo ya security, mambo ya water, vitu kama hizo ndio wanasimamia. Kwa hivyo tunataka kuona hii pesa tumepewa pesa ngapi na ni nini ambaye tunahitaji katika area yetu kwa hii budget. Kwa mfano katika ward moja imepewa 30 million. Hii 30 million vijana wetu wametrainiwa, wamejua okay, hii 30 million tunabajetia kama ni budget ya 2026 2027. Hii 30 million tunataka tuigawe katika sehemu hii tupeleke kwa maji, hii tupeleke kwa shule, hii tujenge hospitali ambayo tunaenda mbali, tukue na hospitali karibu ambayo watu wetu wanaweza pata service karibu. Kwa hivyo hii project ya Ritai iliweza kufungua akili na mawazo za vijana ambayo wanatoka katika slums area, ambayo kwa wakati huu tangu hii program ikue imeendeleza vijana wengi wanashiriki sana katika public participation, na imeendeleza pia wanapendekeza online, wanaandika memorandum online, na pia wanaandika kwa vitabu. Na pia naweza sema katika kaunti yetu tumeweza kupush ya kwamba access to information, ya kwamba ukitaka leo hii kujua county government ya Nakuru kuna nini inaendelea na kuna nini haijaendelea, iko na poto ambayo wamefungua, ambaye tunaelimisha vijana wanapoingia mahali pale, akitaka kuingia kwa upande wa maji, akitaka kuingia kwa upande ya mtaro, akitaka kuingia kwa upande ya education, akitaka kuingia kwa upande ya vocational training center, ata click tu na hizo vitu zikuje na aone yale opportunities zenye ziko na gaps zenye ziko zenye anaweza kuwa anaendeleza. Kwa hivyo hii program ime benefit
vijana wetu kutoka kwa slums vizuri sana. Kile kitu ambayo ningeomba, kwa sababu tumepiga hatua, na ndio tumepiga hatua, na hiyo hatua bado tunaendelea kukua, na vijana bado tunataka waendelee kuelimishwa zaidi. Kwa hivyo wale wafadhili na wale ambao wanasimamia hii program ya Retai, kama wangetuongezea, kwa sababu ninaona hii program ilianza 2013 na inaisha 2026, maybe mwezi wa 7 mwezi wa 6, na tungependelea kwamba kama wanaweza ongezelea fedha, ama wanaweza ongezelea ufadhili, ili tuendeleze vijana zaidi kwa slums zingine, na pia katika counties zingine waweze kuelimishwa zaidi. Kwa hivyo tumebenefit kama Nakuru, tumebenefit sana katika hizo sub counties mbili, kwa hizo wards mbili. Na pia wards zingine pia wanadai Power 254 wangekuja na hizi program katika area zao. Kwa hivyo bado Asante sana. Na tukizingatia mambo ya uwajibikaji, sana sana kutoka kwa the leaders, whether it's the political leaders or the community leaders huku, kwa maono yako umeona ya kwamba wameweza kushirikiana pamoja na wewe na pamoja na the larger community in making this success a success? Okay. Naweza pongeza katika area ambazo nimezihesabu hizo mbili, tuko na ushirikiano mkubwa sana na ward admins na ward administrator wetu. Wakati ambapo hii program ilikuwa inaanza Nakuru, nadhani tulishirikisha, wakati ilikuwa imeanza the first day, tulishirikisha ma MCAs. Hata ukiangalia wakati wenye walikuwa naanza training mara ya kwanza, ma MCAs ndio walifungua hiyo. Naweza kumbuka tulitembelewa na ma MCAs 3 ambayo wa biashara na wa Kivumbini na mwingine wa Nakuru East, ambaye walifungua hiyo wasa wakati huo. Na pia tulikuwa na ward admin alikuweko, na wakaielewa na wakaipokea. Kwa hivyo wakati wote hao vijana ama budget champions wa young hawa, wakati ambapo tunatembelea ward admin, wanapokelewa, memorandum yao inapokelewa, na tunajua kwamba hiyo imeingia kwa executive na itaenda paka juu. Kwa hivyo ushirikiano iko mzuri. Na pia kile kitu ambacho tulifundishwa ama ilifundishwa na hii program ya Retai, atutafuti kujua ukweli kisiasa. Atuingilii kisiasa ati maybe unapiga yule mwenye alikuwa mwenye anasimamia wakati huo, ili hali tu ni ile information na kumwambia kwamba hii na hii ndio tungependelea ifanyike. Na kwa hivyo hata ma MCAs ambaye tunafanya kazi nao, ambaye pia vijana wanafanya kazi nao, kuna ushirikiano mzuri zaidi kupitia tu mafunzo ambayo ilikuwa na msingi ambayo iliwekwa na hii Power 254 through Retai program. Mwanzo walituhusisha sisi wote, community, viongozi, tukakuja pamoja, tukalearn pamoja. Sasa tunasukuma pamoja. Ndio. Tukizingatia masuala ya legacy, hiyo ndio tunaita uendelezi nikifikiria kwa Kiswahili. Mojawapo ya miradi ambavyo imeweza kuchipuka kutoka kwa Retai imekuwa program kama ya Voice 032. So angazia kiasi Voice 32 ilitokania wapi, na una matamanio gani ama mwelekezo wako wa Voice 32 ni upi katika jamii, hata tunapoendelea na katika the tail end of the Retai project? Okay. Ile umuhimu ya Voice 032 ambayo tuliwa advise pia wakuje pamoja, wa register pamoja. Wakati ambapo wameregister, wakiongea na serikali wanapenda kuongea na wale ambaye wamekuwa registered na ni kikundi. Unaweza kuwa na wazo nzuri, unaweza kuwa na pendekezo nzuri, na wewe huiko peke yako, hiyo inaonekana ni wewe peke yako. Lakini hiyo wazo lako ukileta kwa kikundi
ambayo muko nayo na uconvince hawa wote na mkuje na hiyo wazo lako. Hiyo wazo lako wakati ambapo mnapeleka kama group ambayo iko registered, ina add value zaidi kwa kusikizwa na county ama serikali yoyote. Wanajua hii ni kikundi, wamekuja na hili wazo na wanataka watekelezewe hili, kwa hivyo hii tusipuuze. Hii ni wazo nzuri. Utaonelea kwamba wameshikilia. Na hiyo ndio sababu tulisema ya kwamba vijana popote walipo, mahali popote walipo, kwa sababu hii redio nimejua inasikika kila mahali. Unaweza kuwa na wazo mzuri, kweni kitu kimoja. Tengenezeni groups. Register hizi groups. Baada ya kuregister hizi group, kwa sababu Voice 032 ni moja ya member ya resident associations. Resident association nadhani iko katika katiba, katika mambo ya City and Urban Act ambayo mnaelewa. Kwa hivyo wanakuwa chini ya umbrella ya resident association na hao pia wanakuwa registered. Sasa wakati ambapo wamepeleka mapendekezo yao, inasikizwa zaidi. Na pia mnapokuwa kama group, mnakuwa na pre-budget. Mnatengeneza, leo tunakuwa na mkutano, tutakuwa na kabaraza hapo chini ya hiyo miti, tuongelee, tunakuja, hii mtaro imetusumbua sana. Ama hatuna hiyo hospitali yetu, hatuna ward za kutosha. Sasa ile kitu ambayo unaweza fanya, mkiitana, mtaongea pamoja, na baada ya kuongea pamoja, mnatoka na memorandum yenu na inasikizwa zaidi. Kwa hivyo kukuja pamoja na kuwa registered imetusaidia, na hiyo tumesaidiwa through retire program na Power 254. As we wrap up, what would your parting shot be? Yeah, closing remarks. Niko na mbili. One, budget vijana. Musiseme, wengine wachache wanasema wamewachia wazee. Budget ni yenu. Shirikini kwa mambo ya budget. Mshiriki kwa budget. Kila siku ni budget day. Kila mtu ni budget. Kila wakati ni budget. Hata nguo yenye umevaa ni budget. Hata kwako kuna budget. Kwa hivyo budget ya kwako, sidhani kama unapataga mshahara na hii budget ya kwako mwingine ndiye anakupendekezea vile utafanya naye kazi. Ni wewe ndio unabajetia hii. Kwa hivyo lazima hiyo pesa yako wewe mwenyewe upange venye unataka. Sasa ya nchi yetu ya Kenya, hii pesa ni yetu. Lazima sisi wenyewe tushiriki katika hizi budget na sisi wenyewe tutoe pendekezo zetu na ifanyike. Parting shot yangu ya pili. Tunaelekea wakati wa uchaguzi. Na ninaongea na vijana pia. Msikubali kutumika kama goons. Mwanasiasa, kuna governor wa Sirigishu ambaye saa hizi ni senator wa Sirigishu, aliongea kitu ya maana, itabaki hata kama ameenda. Siasa usiweke kwa roho. Usiweke ati umependa huyu mtu sana kiasi ambayo unaweza piga mwenzako ama kuua mwenzako kwa sababu ya huyu mtu. Kumbuka kwamba atakutumia kabla hujafikisha 35 years. Baada ya kufikisha 35, election nyingine ikikuja, hata kuchukua kama goons wake, atatafuta tena wale vijana wakuwe goons wake. Kwa hivyo utawachwa kwa barabara. Kile ambacho iko siasa, weka kwa kohozi, ukohoe na ipite. Na penda ndugu yako, penda dada yako. Usiingie katika dhuluma, usiingie katika mambo za uguns ambayo kesho utashikwa, ushikwe fingerprints na ukose kazi. Kwa hivyo vijana, mshiriki, mchukue kura, mupige kura, mubadilishe viongozi na kura. Alifanya vizuri, mrudishe. Alifanya mbaya, nyumbani. Na budget ushiriki. Hiyo ndio parting shot yangu. Asante sana. Hapana. Yes. Hilo ni shurutisho nzuri sana, especially kwa vijana. Haya basi, asante sana Mr. Morris kwa kazi nzuri ambayo umeweza kufanya. This project would not have been possible in Nakuru, at least without you. So thank you so much. Na mimi pia nashukuru sana. Tunashukuru zaidi. Right. And there you have it, folks. That has been our 3-day run
at the Radio Mtaani, coming to you live and direct from County 032, Nakuru County. It has been absolutely incredible just meeting the people of Nakuru, getting to hear their voices on some of the issues that matter to them. And we will see you on the next edition of the Radio Mtaani. Guess which county we shall be next. Now you have to stick around and follow us on our social media pages. That is Power Radio across all socials, to be able to know and spot where we are going to be going next time, and also to just keep tuned to some of the things that we are up to. Please do follow us on our social media handles so that you can be up to date with what we have going on. I have been your host, Anne Wanyweke. It's been real. It's a wrap. Goodbye for now. And I don't know what else to say. I never ever felt this way. You got me so way deep, deep. I see, deep, deep, deep. I see, deep. Addicted.